In the 2 years since the onset of the pandemic, the global energy balance has flipped from a glut to tight conditions. Analysts who once characterized the market outlook as lower for longer now term it as higher and more volatile. Supply continues to lag demand in the post-COVID recovery. In March, global demand exceeded pre-COVID levels for the first time, and this is really despite a soft recovery in China and soft demand in China. Supply, on the other hand, is stuck at about 97% of pre-COVID levels. Turning to China, which I think is a really important focus for the world as we try to manage the energy supply-demand picture. China has announced that they're unlocking from the zero COVID policy, and so whole cities and provinces of millions and millions of people are now returning to normalcy. And that will soon provide, I think, more upward pressure on prices and volatility as China demand returns. Of course, there's a big question mark about the Russian invasion of Ukraine and how that might impact Russian exports and energy markets. It's estimated that Russian production now is about 1 million barrels lower than it was before the invasion in February. And some analysts predict that number may fall between 2 to 3 million barrels per day. This is exports now, not just Russian production, but it will depend on Russia's ability to find buyers. And that's because really the trade flows have changed. Less oil is going to the US and to the EU, and instead it's going to India and China. But there are still a lot of uncertainties about this. There's record amounts of Russian crude currently on the water in tankers, but it's unknown whether those tankers have a destination or this is just floating storage. Another important area that we look at in oil markets, and something that may provide some tangible relief in terms of prices and stability, is the situation with Iran's nuclear deal and whether that might spur more Iranian exports of crude back to the market. But if they could get an agreement, Iran could increase production by about 1 million barrels per day within about 6 months, in very short order. The other big thing markets watch very closely is global spare capacity. And unfortunately, because of the pandemic, I think we're seeing global spare capacity be reduced tremendously. Nobody has strategically set aside extra refining capacity that can be tapped during a downstream disruption or in the case of higher demand like we're seeing now. And so I think this needs to be understood and really emphasized. And the COVID crisis has really accelerated refinery shut-ins and shutdowns and conversions. We're converting refineries to biorefineries and other types of manufacturing facilities. So right now, global refining capacity is about 3 million barrels per day below pre-pandemic levels. We're coming to a very critical stage here in energy markets, and our view is prices and volatility are only going to increase in the months and maybe years ahead until one of two things happen, and that's the situation in Russia and Ukraine normalizes. Let me talk a little bit about the future and how we might change things if we focus on some priorities. And we call it the roadmap to rebuilding after COVID, although now we've added a roadmap after COVID and the war in Ukraine, which is also having an impact. The number one thing, and this is something that we've worked on since I've taken this job in 2020, is regarding investment. And by investment, I mean investment in upstream oil and gas. Setting aside, as I said, the Russia-Ukraine situation, markets were already in a supply deficit because of underinvestment, and also it was exacerbated during the pandemic when really companies didn't know what the future might be in terms of demand, so they stopped investing in projects. Upstream investment needs to increase to a level of about $525 billion each year over the next 10 years
just to meet energy demand. And by the way, this is why we continue to aggressively pursue the transition and deploy wind and renewables and spend trillions of dollars on the transition. But we need to do things that help meet global demand today. And that means, if there is no alternative to hydrocarbons, that means we have to invest in it today. So that's why I make the case that we need to invest if we really do care about climate policy, and so that's why I'm trying to make. It's not just about the economy and addressing prices. It's also about making sure we can continue progress on the transition. The other area that we're promoting for as part of our roadmap for rebuilding is in the technology sector and investment in clean energy R&D. But what we need government support for is new clean energy R&D, and to really come up with an alternative energy for hydrocarbons, which doesn't exist right now. Wind and solar only get us halfway to meeting our emissions and climate goals. In order to address the other half of the emissions, it has to come from new technologies that are not commercialized or are not even invented yet. Two areas that I think are very promising are carbon capture, use, and storage, which needs a lot more investment. Hydrogen is another area. It must be another priority, is this whole area of energy access and energy poverty. And this really needs to be a key priority for the global community as part of any kind of rebuilding after COVID. And that's because far away from Europe and Ukraine, in places like Africa, there are about 800 million people that don't have access to energy. And unfortunately, the pandemic has widened the gap between those that have energy and those that do not. Just to give you one example, Heathrow Airport consumes more energy than the entire country of Sierra Leone. And I think we forget, we're so comfortable in our lives, and it's such a normal thing for us here, and we look at the world and energy issues through a Western lens. And that's not, if many of you travel to Africa for business or other parts of the world in Asia, that's not the real world experience in those parts of the world. With widespread energy poverty in the world, we can't ever really achieve sustainable growth. And energy poverty, of course, has devastating impacts on education and health, and in particular on women and children. We need to manage the transition. As I said, we need to pursue the transition, but we need to keep an eye on economic growth and activity and prices, which, if they get too high and affect public support, could undermine the transition. Cómo tratamos este Green Deal, cómo tratamos la descarbonización y el tema de la transición energética asociado a multitud de aspectos que tenemos dentro del Gobierno con esa visión a un cierto largo plazo. Como Gobierno nos hemos puesto para estos 4 años una serie de objetivos relevantes a los que el Basque Green Deal, nuestro Itun Berdea, trata de ayudar, cumplimentar y ayudar a conseguir esos objetivos. El primero de ellos es el de tratar de buscar reducir ese nivel de desempleo por debajo del 10%. Pero, por otra parte, tenemos 2 retos relevantes, y es conseguir seguir siendo un país industrial manufacturero en el cual toda la diversificación y todas las nuevas actuaciones vengan de la mano de esa industria sobre la que vamos a seguir soportando nuestra economía, y además porque tenemos un reto relevantísimo en el país, y es que, como consecuencia de que cada vez crecemos menos demográficamente, la pelea, y me van a permitir la expresión, por el talento en cada una de sus empresas, pero también en la administración, es cada vez, casi está en todas nuestras mesas y está en todos nuestros momentos de trabajo y de conversación. En segundo lugar, queremos conseguir que nuestra industria, desde el más amplio concepto, lleguemos a tener un 40% de nuestro PIB en el sector industrial, y decimos con servicios avanzados. Luego vamos a modernizar un poquito más nuestro concepto de industria y vamos a elevarnos y tratar de buscar ese nuevo concepto de industria digital también en nuestros objetivos. Necesitamos reducir nuestras emisiones de CO2. Nuestras emisiones de CO2 que tenemos como objetivo, recuerden ustedes, 2050 net cero, es decir,
conseguir llegar a ser neutros climáticamente en el año 2050. Eso supone tener una serie de retos intermedios y entre ellos el que nos hemos puesto ahí, bueno, para esta legislatura, reducir los gases de efecto invernadero y en este sentido señalar que la parte industrial está haciendo sus tareas, nuestra industria está reduciendo muchísimo sus emisiones de CO2, pero tenemos otros muchos ámbitos en los que tenemos que continuar trabajando, tenemos que conseguir generar un poco más energía de la que generamos en estos momentos, es decir, pasamos de ser altamente dependientes de combustibles fósiles, petróleo y carbón en los inicios de los años 80 a, en estos momentos, hacer la transición a un elemento mucho menos contaminante, que es el gas natural, pero somos altamente dependientes del gas natural que no producimos en Euskadi y podemos correr el riesgo de pasar a ser totalmente dependientes de energías renovables u otro tipo de energías que generen también otros. Somos conscientes de que Euskadi no va a ser independiente ni autosuficiente energéticamente, pero también tenemos que descender un poco esa dependencia que tenemos de otras fuentes de energía. Tratemos también de generar desde Euskadi y que esa generación sea renovable. No vamos a romper nada ni interrumpir la actuación que se está llevando a cabo, sino construir sobre lo existente, sobre lo que hemos hecho siempre, sobre nuestras bases más fuertes, abordar esa transición. ¿Y qué 5 ejes vamos a trabajar dentro de ese Basque Green Deal, de ese Itun Berdea, en el que la transición energética es uno de los aspectos más relevantes? ¿Sobre qué vamos a sustentar nuestra transición? Evidentemente, tenemos que conseguir poner en marcha nuevas infraestructuras de energías renovables. Además de producir energías renovables y hacer esa transición, necesitamos ser más eficientes energéticamente. Almacenar energía. Las energías renovables, si algo tienen, es que el viento y el sol, son recursos que no son de una forma o no son uniformes en el tiempo, con lo cual requerimos de esa necesidad de almacenamiento que nos permita después trabajar en el conjunto de nuestro sistema eléctrico energético. Esos son los 3 pilares de nuestra transición energética desde Euskadi, sabiendo de dónde partimos y hacia dónde queremos llegar. Tenemos una parte industrial y una parte de movilidad y transporte a la que tenemos que atender y transformar también desde el punto de vista industrial, pero con el objetivo de reducir también emisiones de CO2. El siguiente pilar son las infraestructuras que vamos a necesitar. Por una parte, para la transformación energética, sí, pero también considerar todas las infraestructuras de 5G, de fibra de alta velocidad, los data centers necesarios para que esos datos que subimos a la nube, esas nubes tienen tierra y la tierra son los centros de datos y si los centros de datos son como la energía que los tenemos en otros lugares, pues estaremos perdiendo oportunidades. Si nos centramos en la parte de biodiversidad, evidentemente lo que tenemos que procurar es que nuestra economía y el medio ambiente vayan de la mano, es decir, tenemos muchísimos parques naturales en Euskadi, tenemos que proteger todas las especies, fauna y flora que tenemos en Euskadi, pero proteger no significa no tocar, sino proteger significa proteger, trabajar para continuar en esas especies de fauna y flora y a ser posible mejorar su situación, pero desde luego que la economía y el sector económico puedan seguir avanzando y necesitamos alternativas más allá de la electrificación.